हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। C for cat. Cat means बिल्ली. D for dog. Dog means कुत्ता. E for elephant. Elephant means हाथी. F for fish. Fish means मछली. G for grapes. Grapes means अंगूर. H for hen. Hen means मुर्गी. I for ice cream. Ice cream means ice cream. J for jug. Jug means jug. K for kite. Kite means patang. L for lion. Lion means sher. M for mango. Mango means आम. N for nest. Nest means घोंसला. O for orange. Orange means संतरा. P for parrot. Parrot means तोता. Q for queen. Queen means रानी. R for rose. Rose means गुलाब. S for ship. Ship means जहाज. T for tiger. Tiger means बाघ. U for umbrella. Umbrella means छाता. V for van. Van means गाड़ी. W for watch. Watch means घड़ी. X for Xmas tree. Xmas tree means Christmas tree. Y for yak. Yak means yak. Z for zebra. Zebra means zebra. तो कैसा लगा बच्चों?